legend. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up. Wake up. I know what's real. Escape reality. Hardwired. ஓகே வந்தாச்சா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற லெவல்ல கம்மியா இருக்குல்ல 122 123 விங்ல மெயின்டைன் ஆகுது ஹாய் ஹலோ வெல்கம் ஆல் மக்களே மாலை வணக்கங்கள் குட் ஈவினிங் காய்ஸ் வாங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க வெல்கம் ஆல் மக்களே ப்ரூட்டோ ப்ரோ வாங்க வெல்கம் ஹலோ ப்ரோ ஹாய் மிக்கா ப்ரோ வாங்க குட் ஈவினிங் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ஏன் என்னடா ஆச்சு கேமு ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் கச்சா முச்சா டீம் எடுத்தாச்சு ஏங்க பயங்கரமான ஒரு ஈவெண்ட் வந்திருக்கு போல இருக்கே இங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்ச எல்லாரும் வெறித்தரமா வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த டிசிஜி போலாமா அப்படியே ஈவெண்ட் பண்ணுவோம் அதுல எனக்கு வந்து ரேசர்லாம் விச்சுன்னு வந்து ஏத்துக்கிற உள்ள மக்களே அதாவது நம்ம பார்த்துட்டு வந்தது அப்படி அது விச்சுனா வந்து நம்ம ப்ரீ டிஃபால்ட்டா நம்ம மைண்ட்ல செட் ஆகிருக்கிறது ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஹேட்டு கையில ஒரு தடி ஒரு மூக்கு நீளமா அவங்க தான் விச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு இதுல ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு மைண்ட்ல ஆனா அந்த இது வந்து அப்படியே எல்லாத்தையும் அப்படியே மாத்தி விட்டுருது ரெண்டாவது ப்ரோ இல்ல ப்ரோ நார்மலா வந்து ஒரு பிச்சு சூனியக்காரினா வந்து நம்மளுக்கு சூனியக்காரின்னு வந்து நம்ம மைண்ட்ல வந்து ஒரு ஒரு உருவம் வரும்ல அது வந்து அப்படித்தானே தோணும் ஒரு அழுக்கான ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு தொப்பி ஒரு தடி இந்த காற்றுலாம் வர மாதிரி மூக்கு நீளமா இருக்கும் அவங்கள தானே பிச்சுனா எனக்கும் இந்த ஹர்ட்டா தான் உங்களுக்கு ஹர்ட்டா ரிமெம்பர் ஆகிறாங்க ரைட்டு மார்னிங் wait you finished it wow that was so quick so you two have been won over by Fiatena's infectious charisma it was but a matter of time yes from what we read it seemed like the Soul Blazers were a group of Paimon coming in also Malika had a cameo in there. Does that mean the Soul Blazer saga is based on historical events? That's right. It's an adaptation of Natlan's history. Okay. All the characters are based on real people. But of course, it's mostly for entertainment. You can't treat it as a history textbook. Okay, இது வந்து entertainment purpose-காக The மட்டும் Soul தான். Blazers were warriors who fought against the monsters of the abyss. Their mission? To protect their nation. அவங்க நேசனை வந்து பாதுகாக்கணும் அதுதான் The அவங்களோட finest warrior of all the Soul Blazers was Fiatena. She is our hero. அவதான் அந்த Our role ஹீரோவா model. அந்த ஃபியட்டனா அது The Pyro யாருக்கு அது Archon has some real cool fight scenes too, though.
She fights with real passion. But there's a whole bunch of other comic series that deal with her story specifically. This one is more focused on Fiatena's story arc. Okay. Her motivations, her rise to greatness, and so on. எப்படி இதானா எப்படி வளந்தா அதெல்லாம் வந்து No matter சொல்றாங்க. how desperate things got, she never lost hope. நம்பிக்கையை இழக்கவே இல்லையா, கடைசி வரை முட்டு கொடுத்துருக்காயா. Thanks to her dogged determination, she went from rookie warrior with no understanding of strategy to a formidable commander. Along the way, she became friends with a group of fellow warriors who stuck with each other through thick and thin. Fiatena! She's my hero. This story really means a lot to her. Oh, every time my thesis gets rejected, I just think about all the challenges that she faced. And suddenly, my own problems don't seem so insurmountable after all. முன்னாடி இருந்த ஹீரோஸ்ல இவங்கள ஒருத்தங்க. Don't worry, Alrani. I have faith in you. You'll get your thesis approved one day. Aw, Faressa. You bet I will. Trifling thesis. You are no match for me. When I get back to the academia, prepare to be whipped into shape. So, now that you guys are into this series, you wanna join the Legion? What does it involve? It's a comic book fan club, right? Don't stress over it. Yes, we were initially brought together by a shared interest in comics, but ultimately our main purpose is to share life's joys and get rid of life's woes. Whatever comes our way, we have each other. Finally finished and we lunar can face morning it together. center bro as a hero but 7 star தான் எடுத்தீங்களா? பரவாயில்லை bro. ப்ரிமோ வந்துச்சுல அந்த விதத்துல ஹாப்பி தானே உங்களுக்கு? We discuss comics together, eat together and chill together. எந்த இடத்துல ஸ்டார் வராம எவங்கிட்ட லாக் ஆகுது? In that case, Paimon's in! Yes! Welcome, welcome! Captain, what about the welcome ceremony? Or have you forgotten our tradition? Of course I haven't forgotten. Find a nice open space and wait for me there. I'll just go grab something from the camp. இன்ட்ரோவுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆயிருக்கு? இன்ட்ரோவுக்கு 5 நிமிஷம் ஆயிருக்கு. இது யாருமா அது? ஹலோ ப்ரோ, ஹாய் வாங்க, வெல்கம். ஸ்டார்டிங்ல தான் வந்து லாக் ஆகுதாங்க. பிரதீப் வாங்க, வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ, ஹாய். Time to go. ஸ்டார்டிங்ல யா ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சு சூப்பரா. Here. குட்டி பசங்களே இதுக்கு தாங்க ஃப்ரெண்ட் அக்செப்ட் பண்றதுக்கு இதுவா இருக்கு. சும்மா ஏதாவது மெசேஜ் பண்ணிக்கிட்டு இது பண்ணிக்கிட்டு. Alrani, do you have any idea what Faressa's fetching from the camp? Probably the relic we used to swear in new members. ஓடிக்கிட்டு இருக்கா பாருங்க. I'm here. Hope I didn't keep you waiting too long. I sprinted the whole 5K way. XP2 AR60 ஒன்னு. ஆர்கான் கோஸ்ட் இதெல்லாம் அது முடிச்சிட்டீங்களா? இப்போ உள்ளது ரெசின் தான் இதுக்கப்புறம். Here, take this. It's a Fiatena mask. I made it myself. Thanks! Huh? Isn't this the mask you wear in combat? That's right. Fiatena used to wear a mask in combat too. So the one I made for myself is modeled after hers. Mind if I keep going for a bit? Not at all. The floor is yours. The tale of the Soul Blazer saga is a long one, told over 12 volumes. The characters go through so many changes along the way, growing and developing as the story progresses. This mask, for instance, is just one of the 5 different versions Fiatena wears during the story. Okay. This one is my favorite of them all. Okay, 5 விதமான மாஸ்க் அவ இது பண்ணியிருக்கிறா. அதுல இவளுக்கு இதுதான் வந்து ஃபேவரேட்டாம். எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கு. எனக்கு டாப்ல இருக்கிறது பிடிச்சிருக்கு, அதோட கீழே இருக்கிறதும் நல்லா இருக்கு. லெஃப்ட்ல வந்து இருக்கிற ரெண்டுமே நல்லா இருக்கு. ஒரு மாதிரி நம்மளுக்கு ஃபயருக்கு இதுவா இருக்கிற மாதிரியே At one இருக்குல்ல. point, Fiatena goes through a tough phase where she's disillusioned after fighting so many battles.
But her friends are always there for her, even through her darkest time. With their encouragement, she was able to rally and get back on her feet. And this is the mask she wore when she full made map her completed comeback. 4-star character கொசு தான் இருக்கு. அதுல வந்து பெருசா ரொம்ப கம்மியா தான் ப்ரோ கிடைக்கும். இத சொல்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பேர் என்ன நம்ம அது என்ன கொஸ்ட் ஏதோ இல்ல. பேனியனா? என்ன பேர்லயே பறந்து போச்சு அது பேரு. In my view, that makes அதுல it இருந்து the பெருசா கிடைக்காது. perfect நீங்க relic to ரெசின் use முடிக்கிறதா for இதுக்கு அப்புறம். inducting new members into the Legion. Oh, ஹேங் அவுட் சாரி. அதுதான் வந்து வாய்க்கு வர super மாட்டேங்குது. ceremonious. Hold on to it. You're gonna need it during the ceremony. Oh, Captain, is it time? Now, Traveler and Paimon, join me in reciting the Legion of Soul Blazers Creed, which we will cry out at the top of our lungs. Yeah, just imagine you're bursting with praise for the chef after a sensational meal. Or for me, sometimes, I get so happy hanging out with my friends that I just want to shout, "Thank you!" as loud as நல்லா I இருக்குல்ல? can. இந்த வாய்ஸை கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் போல இருக்கே. When you believe in something, you shout it for the whole world to hear. Exactly. I couldn't have put it better myself. Now, repeat after me. Okay. Through pain and defeat, we shall never fear. Through pain and defeat, we shall never fear. I will always champion love and imagination. I will always champion love and imagination. பாய்மான் வாய்ஸ்ல கேக்குறதுக்கு தான் நல்லா இல்ல. Great! Soul Blazers, as of this moment, you are now members of the Legion. Nice. I can't wait to tell Shilonen the good news. If I'm not mistaken, she's out training with Minnie and Igong today. Got it. All right, let's go. ஆனா இந்த இடத்துல வர்றது என்ன பிரச்சனைனா இது வேற அப்பப்போ தோல் வேற இதாயிட்டு அது வேற காமிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. Vice Captain, shall we call it a day? That's enough strength training for now. But we still have racetrack familiarization training. We can't afford to skip it. Attention, Soul Blazers! Da-da-da-da! It gives me great pleasure to introduce 2 new additions to the Legion of Soul Blazers. The அடுத்த 2 அடிமைங்க கிடைச்சிருக்காங்க. அடுத்து இவங்கள வச்சு வேலை. All right. Induction complete. Now we're officially Soul Blazers. Real Blazer very slow. Welcome to the club. Unfortunately, I don't think we'll be able to hold a welcome party for you today. வெல்கம் பார்ட்டி பண்றதுக்குலாம் நீ டைம் இல்ல. நேரடியா வேலையில இறங்கிருங்கடா ரெண்டு பேரும் அப்படினு. Minnie and Igong have been training for ages. They are completely exhausted. அவங்களுக்கு எனர்ஜி இல்ல. Congratulations. Congratulations. Minnie, you still up for racetrack familiarization training? Yeah. Why wouldn't I be? Since it's a 4-person ஈவென்ட் வேற கேம்ல நல்லா இருக்கு and ஈஸியா இருக்கு. I'm so jealous of Alrani. Logistics is the easiest job. Gets to stay at the camp the whole time. Yeah, they seem totally wiped out. All right, we can skip the welcome party. We pretty much know everyone anyway. Shame you have to miss out, though. I feel kind of bad. Let me think. Okay. Here's what we'll do. Why don't you join us for training? We still need to practice on the race course itself, Okay. so we could turn it into a team-building event. In this cold weather, there's no better feeling than running around and getting the blood pumping. We'll all feel toasty and warm by the time we're done. What do you say, Traveler? போட சொல்றாளா? Come on, it'll be fun. We can chat while we train. It'll take your mind off it. Count Paimon out. She is not cut out for this at all. Paimon's never run a day in her life, 'cause she can fly. Flying's way faster than running. Is it now? We should race sometime. Put that theory to the test. No thanks. Paimon flying is faster than Paimon running. Not Furina running. All right. அந்த அளவுக்குலாம் முடியாது. Paimon off. It would be pretty absurd having someone who can fly join a running race.
Profanity மக்களே வந்து லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி guys. I'm all rested up, so I can join you instead. As for Minnie and Igong, if you guys want to keep training, then pace yourselves and stick to slow jogging. But if you're worn out, feel free to stay put and recover. Thank you, Vice Captain. Yeah, I'm not moving. I'll just rest right here. I'm down to keep training. Okay, that makes 4 of us for training. Me, Furina, Minnie, and the Traveler. Okay. Let's split into 2 groups then. Shilonen and Minnie can do a slow jog. I'll be sprinting full speed on the race course. Traveler, you join whichever group you want. We're just happy you can join us. வெட்டி சரணல bro. ஹாய் வாங்க. நீங்க வருஷத்துக்கு ஒருக்க வர மாதிரி இருக்கு. ஸ்கூலா காலேஜா இல்ல வெர்க்கா மறந்து போச்சே ஏதாவது ஒன்று சொல்வீங்க. Okay, keep your head up, shoulders back, and allow your arms to swing however feels natural. You'll save energy that way. ப்ரோ 6.3 லைவ்ல வர ரீரன் பேனர் பார்த்து தான் ப்ரோ கொழும்பினா போலாமா வேணாமா டிசைட் பண்ண போறீங்க. ஓகே பேனருக்கு வெயிட் பண்றீங்களா? இல்ல ப்ரோ ஆபீஸ்ல வர்க்கா. ஆமாங்க. This track forms part of the official race course. ப்ரோ It's one of the flatter sections. ஜாலியா தான இருப்பீங்க. வேலை பெருசா இருக்காது. ஒருவேளை இப்போ மேன் பவர் நிறைய கம்மி பண்றாங்க. மேபி அதனால வேலை அதிகமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Oh, monsters, huh? I guess that makes sense. Mountains have plenty of places for wildlife and ஒரு wild 1 இயர்ல எல்லாமே monsters to hide. பாத்துறோம். அதுக்கு அப்புறம் நீங்க வீட்ல இருந்து தான் வேற ஏதாவது பண்ற மாதிரி இருக்கும். I'll politely ask them to leave us alone. Heads up! Hero incoming! Glad that's taken care of. One less Jan thing for 2 Minnie வரை and வெயிட் Shilonen பண்ணும் to ப்ரோ deal போனீங்க. with. இட் Jan 2 க்கு தான் வந்து நமக்கு ஆட்ச் பார்ட்டி அதுவுமே அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்கல நமக்கு. They're talking the same course as us, right? They should be here any minute. Let's wait for them. How's it going? You two holding up okay? I'm good. Minnie's form is so much better than last time. காசுபுரோட இந்த முறை வந்து கொஞ்சம் முட்டு கொடுத்து ஓடுறா I அப்படின்னு. need more practice. இன்னும் The course goes into an uphill climb from here. It's gonna get pretty இதுக்கு tough. அப்புறம் இன்னுமே கஷ்டமா இருக்கு. ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் மேலே ஏறணுமா? It's fine. I'll keep going. I gotta get a good ranking. I don't want to drag this team down. என்னால நீங்க இது பண்ண வேண்டாம். நான் வரேன்றான். Even so, you shouldn't push yourself too hard. Health and safety always come first. Results are second. நீங்கள பண்ண லைவே எல்லாம் ரெகுலரா பாக்குறேன் ப்ரோ. பட் இன் அனதர் அக்கவுண்ட்ல இருந்து பாக்குறீங்களா? ரைட். ஒரு லைவ்ல இல்ல 4 லைவ்ல வரீங்க. Thanks, Furina. I do appreciate it, but the thing is... You need this, don't you? For personal reasons? You mentioned some kind of deal with your parents. I'm guessing it's something to do with that. ஓகே நான் இப்படி பண்றேன் அப்படினு சொல்லிட்டு அம்மாட்ட ஏதோ வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கறேன் அப்படினு சொல்வாங்கல அந்த மாதிரி ஏதோ சொல்லிட்டு I வந்திருக்காங்க. noticed you had a certain look on your face when you first brought it up, like you were trying to suppress how you were feeling. In my view, when a kid makes a face like that, it's actually a cry for help. So what's really going on? You can tell us. If you keep it to yourself, வணக்கம் ப்ரோ. we can't வாங்க help you வணக்கம் fix it. ப்ரோ. ஹாய். I remember Minnie saying in one of her letters how she hoped to go to Inazuma one day and work as an assistant comic book artist. ஓகே. அக்கவுண்ட் நேம் யமா வாட்சன். யமா வாட்சனோட வாய்ஸ். ரைட். That or become a அது prop அந்த ஐடி இப்போ 2-3 நாளா தான் இப்போ 2 நாள் 3 நாளுக்கு முன்னாடி பார்த்த மாதிரி இருக்கு. But her mom and dad aren't very supportive of her goals. Could that have anything to do with the relentless training? Oh, okay. I'll explain. Verasa's right. My mom and dad don't approve of me moving abroad for work. I'm the baby of the family. Okay. There's a huge age gap between me and my older brother, and I was a pretty sickly child, so my parents worried a lot about me growing up.
என்னன்னாச்சு ரொம்ப கவலைப்படுறாங்க They don't அப்படின்னு like the சொல்றாங்க. thought of me moving so அண்ணனுக்கும் far away அவளுக்கும் from ரொம்ப home. வயசு இதுவா இருக்காம. They say they'd always இந்த be அக்கவுண்ட் worrying தான் about my ரைட். health. Also, they'd rather I pick something more stable. The idea of trying to make a career in the comic book industry is crazy to them. They think I need to be more realistic. Get a real job. But what employable skills do I even have? I can do art and I can build stuff, but I'm no good at anything else. It's like no matter how many times we have the conversation, I can never get through to them. They treat me like I'm just a little kid living in a fairy tale world. But this ஏதோ வந்து time, கனவு the உலகத்துல situation வளர்ந்துட்டு is இருக்கிறேன்னு different. நினைக்கிறாங்களா? Suddenly, my friends came all the way to Mondstadt to see me because of our shared interest in comics. And then we signed up for a cross-country contest. That really surprised them. I'm sure they don't believe I can do it, so I made a deal with my parents. If I pull this off and my team gets ranked, ஓகே. they have to start taking me seriously about what I want in life. ஓகே, இதுல நான் ஜெயிச்சா அப்படின்னா நீங்க நான் நினைக்கிறத பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல கேட்போம்ல, ரியல் லைஃப்ல வந்து நான் இப்போ பாஸ் ஆனா எனக்கு சைக்கிள் வாங்கி தரணும், இல்லை ஃபோன் வாங்கி தரணும், இல்லை ஏதாவது வந்து செசிகா ஃபோனோ இல்லை லேபோ அந்த மாதிரி சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி தான் இதுவும். Don't worry, Minnie. You're in good hands. Even Coach Yansan has praised me for how fast I can run. And she has high standards. And you've seen Shilonen when she gets going, right? She's as tough as they come. A real hero. She fought wars for her tribe. As long as we do well enough to get ranked, your parents will come around, right? ஜாப்ல இருக்கு, வேலையில இருக்கிறான் ப்ரோ. We are all behind you on எப்பனா this. ஃப்ரீயா இருக்கிறப்ப வருவானே. இன்னைக்கு காலையில கூட டிஸ்கார்ட்ல தான் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தோம். கேக்குறீங்க? Veressa. Minnie, I still remember that time you sent Nepeka some of your work. Artwork of Fiatena, and a mask you built yourself. She showed them off to all the other kids in the tribe, and they loved them so much, they offered more to buy them off her. But Nepeka wasn't about to let go of them. Huh? Really? I had no idea anyone would want to pay for my artwork. Why wouldn't they? Your creations have real value. And while that's subjective in emotional terms, hey, the offer of more is a pretty objective measure. He looks some like the Condria NPC from 5.7 அப்படியா? To me, that fact alone says ஆமா, அத மீன் பண்ணி தான் அவளோ already ஸ்டோரி have சொல்ற a மாதிரி real இருக்குல. job. Your mask and artwork are already famous in the collective of plenty. People are constantly asking, who painted this? கிறுக்கா எஸ்கோபியர் இல்லாத டீம் சொல்லு ப்ரோ. எஸ்கோபியர்லாம் சார்லட் தான் ப்ரோ. ஃபுரீனா இன்னொரு ஹைட்ரோ கேரக்டர் இருக்கிறது நல்லா இருக்கும். வீடியோ போட்டுருக்கேங்க, செக் பண்ணுங்க. If you ever visit our tribe, you can bet there'd be crowds of people swarming you and begging for your autograph. I'll definitely visit one day. I had no idea I had fans already. All in good time. We can talk more about that later. For now, I think you need to stay here and get some rest. Thanks, both of you. இந்த இடத்துலயாமா? I'll make sure to rest. கிளிச்சுரல் ஹேம் போட்டுருக்கிற இடத்துல ரெஸ்ட் கூட போறீங்க. பொரிச்சு சாப்பிடுவாங்க அவளை. வச்சு கைமா பண்ணி சாப்பிட்றாங்கடா. வேற எங்கேயா கூட்டு போயிட்டு அந்த பீஸை விடுங்கடா. Good. I'll stay here and keep you company for a while. நல்ல வேலை ஜலோனின் கூட இருக்கிற தப்பிச்சிருச்சு பீஸ், இல்லைன்னா நேரம் போட்டு கிரில் போட்டு சாப்பிட்றாங்க. Might as well finish out the track. You definitely don't want to stray off course on a mountain like this. It could get dangerous. If you find yourself getting cold, there are some torches off to the side in this section. Just set one alight and warm yourself up. Veressa can eat the enemies. இங்கெல்லாம் வந்து ஏன் இது வைக்கல லேம்ப்பு? ரைட்டு, இங்கே போகக்கூடாது பார்த்தீங்களா? We made it to the relay point. Good job. I gotta say, this terrain is seriously challenging. If people don't familiarize themselves with the course in advance, they could easily get lost on race day. Welcome. Hi. அங்க பாருங்க, டிஜி கேமர் பண்ற மெசேஜ் மட்டும் வராத. ஐயோ, அந்த அமானுஷ்யமா நடக்குது. டிஜி கேமர் யாரோ இது பட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேங்க.
ஆக்கமது ப்ரோ அவர் வந்து இதுவா இருக்காராம் பாருங்க. அவர் ஹைட் ஏதாவது இருக்கா? ஹைட்ல அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கான்னு பாருங்க. ஏன்னா ஹைட்ல இருக்கிறப்ப நான் காட்டுறத உங்களுக்கு பெட்டரா காட்டும்னு நினைக்கிறேன். பெருசாக யூஸ் பண்ணுங்க ஓடுறதுக்கா. ஓகே ரைட். But at least the organizing committee has taken the time to clearly mark out the course. And thankfully, there aren't many wild animals or monsters out here. People should be able to practice without incident. Furina, ஸ்குருக்கு, சார்லட், சிட்லாலி. போலாமே ப்ரோ, போலாம். இன்னொரு ஹைட்ரோ இருந்தாலும் நல்லா தான் இருக்கும். சிட்லாலிக்கு பதிலா இன்னொரு ஹைட்ரோ போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு நம்ம சார்லட் எடுத்து நீங்க அல்டிமேட் போட்டு கொஞ்சம் ஈஸ்கில் அதெல்லாம் போட்டிங்க அப்படின்னாலே அவ கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அந்த வாய்டு வந்து போட்டுருவா. சிட்லாலி யூஸ் பண்ணலாம். 3 கரையோட போறீங்க ஒரு ஹைட்ரோ. நீங்க தான் விளையாடி பார்க்கணும். அபீஸ்க்காக ப்ரோ, அபீஸ்க்கு நான் இந்த டீமை வச்சு விளையாடி பார்க்கல ப்ரோ. நான் விளையாடி பார்த்துட்டு வேணா சொல்றேன். he just end one high and remaining only points மட்டும் தான் வருது. Lavender, hello bro, hi. Benq, welcome. How are you feeling? Still got the energy to keep training? Okay bro, கண்டிப்பா. Awesome. Then let's get back to it. Whew. The next section looks even harder. Let's make sure to stay alert so we don't leave the course, and pace ourselves to protect our joints. That's what Coach Yan-san would say. Her advice is always spot on. Hey Mora, sorry Mona வா. எதுக்கு அந்த இதுக்கா அந்த எக்ஸன் இதுக்கா? எக்ஸனோட போனா ஓகே. எக்ஸன் இல்லாம அவளை இது பண்றது கொஞ்சம் இதுதான். This is the second section of the Furina ER ப்ராப்ளம்ல 3 பேர் ஓகே யூசிங் பட் எஸ்கோக்கு பேலலாம் ஆமா அப்படிதான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். சஞ்சய் ப்ரோ வெல்கம் பண்றேனா. வாங்க வெல்கம் ப்ரோ. இது ஈவென்ட்ல உள்ள ஸ்டோரி ப்ரோ. இது ஃபைனலா ஏதோ ஒரு சம்பவம் சண்டை கிட்ட வரும்னு நினைக்கிறேங்க. ஸ்கிருக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ. அந்த உங்களுக்கு இது வராதுல. எக்ஸனோட போனா இன்னுமே நல்லா இருக்கும்ல. I'm happy to see a Tamil guy playing Genshin. There are not many. இதை 2020ல சொல்லியிருந்தீங்கன்னு வைங்களேன், இது எனக்கு வந்து இதுவாக இருந்திருக்கும். கிட்டத்தட்ட 4 வருஷத்துக்கு மேலே ப்ளே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஃபியூச்சரில் லூனார் ஃபீஸ் எக்ஸப்ட் இல்லாமல் இருந்தால் சந்தோஷம். ஐடியா இல்லை ப்ரோ, அது வந்தால் தான் தெரியும் ப்ரோ. அப்படிக்கிட்டு தான் இப்போ ரூட்டை மாதிரி வேற எங்கெல்லாமல் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான். இந்த பிசிஆ லேப்டாப் ரெக்வயர்மெண்ட் சொல்லுங்க ப்ரோ. ரெக்வயர்மெண்ட்டா? செக் கேக்குறீங்களா ப்ரோ? டிஸ்கிரிப்ஷன்லவே இருக்கும் பாருங்க ப்ரோ. There's a gap here. If we jump down, it should shave off a lot of our race time. But it's a little risky. Gotta be careful not to sprain an ankle or it's game over. Hurry up, Brassa! ஐயோ உள்ள உள்ளன்ட்டானே. ப்ரோ தப்பா அது இப்படி போக கூடாதா? Running late again. Running late again. ஓகே டேங்க் ஆஃப் 7 கிட்ட போணும். கீழ ஜம்ப் பண்ண கூடாது. ரைட்.
We made it to the relay point of Section 2. That's today's training target officially smashed. We just need to check out Sections 3 and 4 of the course, but we can do that tomorrow. Now that we've stopped, it suddenly occurred to me. After a whole morning of running, we're still only halfway up the mountain. Kinda? I mean, like, Then still again, there are not many friends It of must mine be who even colder up at the top. play Genshin. There are really ரொம்ப கம்மியான people தான் ப்ளே பண்றாங்க அப்படின்றீங்க. இனிமே வந்து அவங்க பொச்சினிக்கி அதுக்கப்புறம் வந்து புயாலாம் விட்டுட்டு வந்திருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் bro. Yeah, forget it. இதுவே நிறைய பேர் வந்து பொச்சினிக்கில புயால இருக்கிறாங்கல்ல. நம்மதிலே கொஞ்சம் பேர் இனிமே இருப்பீங்க தான் நினைக்கிறேன் பொச்சினிக்கில. ப்ரோ ஒரு டவுட் சொல்லுங்கமா, என்னமா டவுட்? Why don't we regroup with Shilonen and Minnie, then head back together? தனியா ஏன் ஓடி வருவானே, மறுபடியும் போயிட்டு அவங்களோட சேர்ந்து போவேன்னு ஏன் சொல்லுவானே டேய்? Hey, My friends, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுமே இன்னுமே புயா தானா? 3 actually. He gone. நேத்து தான் பொச்சினிக்கு போயிட்டு வந்தீங்க ரைட்? Yeah, I felt bad slacking off while everyone else was going the extra mile. வெரசா புல் பண்ணவா இல்ல ஜெலோனின வெரசா வந்து குண்டாமா வந்து பிளன்ச் டிபிஎஸ் ப்ரோ. ஜெலோனின் வந்து பஃபர் பிளஸ் ஹீலர். என்ன எடுக்கன்னு சொல்லிட்டு அது நீங்க தான் முடிவு பண்ணணும். உங்களுக்கு டிபிஎஸ் வேணுமா சப்போர்ட் வேணுமா? என்கிட்ட நாக்ரா கேரக்டர் இல்ல சுடை கோ ஃபார் குலபினா ஆர் இனஃப் தெரியலையே. இல்லாம என்ன பண்ணுவான்னு தெரியலையே ப்ரோ. வந்து பார்த்தாதான் ப்ரோ தெரியும். ஜான் 2 வரை நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க. அப்போ Sounds like the cold's getting to you. All right, let's head back to camp so people can get some extra layers on. Wow, the time's really flown by. At this rate, I don't know if I'll have time for my nap before we hit the city for the afternoon. What does that mean? Apna? Hey. பாசங்க நடமாடிக்கிட்டு சரி. எலைட் எனிமி Well done on ஒருத்தர் your training, நடமாடிக்கிட்டு everyone. இருக்காங்க. Now we have some free time before this afternoon's activity. வாவாவும் சப்போர்ட் ஆகுமா? வாவானா? As planned, we'll meet by the Knights of Favonia's headquarters at 2 p.m. Will we get to go to the library? Will we? That's right! Excited? Yes! Me too. After days up here in the mountains, I'm looking forward to finally checking out the city. Great! In that case, see you all at 2 p.m. sharp for some well-earned fun. What is Pochiniki? Yeah! தெரியல ப்ரோ, எனக்கு தெரியல. ஐயா பிஜிஎம்ஐ செத்துருச்சா? பொச்சினிக்கு என்னன்னு தெரியலையா? அப்படியா வந்து வேலரண்ட் அங்க வேலரண்ட் ஊர்க்காரன்னு நினைக்கிறேன். பொச்சினிக்கியா? பிஜிஎம்ஐல ஃபேமஸான ஒரு இதுவே அதானே. பொச்சினிக்கு தெரியாதா? Well, of course. It's important to relax and de-stress after training hard. And to eat. I am super hungry right now. Okay, everyone. Dismissed. ஓகே ப்ரோ, ஜெயிச்சிட்டேன் ப்ரோ. அவ்வளவுதானா டேய்? இன்னும் முடியல.
உங்களுக்கும் தெரியாதா? நீங்க அப்போ நீங்களுமே புயா புயா ஏன் ப்ரோ? ஒட்டுக்கா ஒரே நேரத்துல முடிஞ்சிருதா? சரி முடிச்சு விட்டுருவாங்க. குச்சினிக்கு வந்து நம்ம பிஜிஎம்ஐல ஒரு இடத்தோட பேரு ப்ரோ. நீங்க ஃப்ரீ ஃபயர் பிளேயரா இருந்திருப்பீங்க அப்போ. ஆக்கமஸ் ப்ரோ கரெக்டா? ஃப்ரீ ஃபயர் இல்லைன்னா வந்து கால் ஆஃப் டியூட்டியா இருந்திருக்கணும். நான் வந்து நான் கென்ஷினுக்கு முன்னாடி விளையாண்டது இது பப்ஜி பிஜிஎம்ஐயா மாறினுச்சு. அதுக்கப்புறம் அது நான் புயா புயா ஆடினது இல்லை, கால் ஆஃப் டியூட்டி ஆடி இருக்கிறேன். Okay, people, time to go. I wonder what the Mondstadt's comic collection is like. Don't let me down, Mondstadt Library. Shilonen, we made it! Nice, everyone's here. Let's go. Minnie and Vanessa are already inside. Yeah, you are Proppy. புரியலையே ப்ராப்பினா? Proppy. Weapon today 90 போட்டுட்டு that bow and என்ன ஒரு கம்மியா இருக்கு. நீட் டு ஃபார்ம். ஓகே ஓர் கம்மியா இருக்கு. எஃப்எஃப் இருக்கு ப்ரோ, பட் பொச்சினிக்கு இல்ல. ஓ அதுல அந்த பேரா? மாலை வணக்கம், வாங்க ப்ரோ. நியாஸ் ப்ரோ. டிஜி கேமருக்கு என்ன ஆச்சுன்னே தெரில ப்ரோ. அவர் பண்ற மெசேஜ் எதுவும் காட்ட மாட்டேங்குது. ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. 11 மந்த்துக்கு மறுபடியும் மெம்பர்ஷிப் வந்து ரினியூ பண்ணியிருக்கிறீங்க. வேற லெவல். நன்றி. ஓகே நீங்க விளாண்டது மொபைல் லெஜெண்டு, வேலண்ட், கென்ஷின், அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்களும் வேலண்ட் தொடாது நான் மட்டும்தான் நினைக்கிறேங்க. தமிழ்நாடுலவே வேலரண்ட் விளையாட ஒரே ஒரு ஜீவன். ஏன்னா எனக்கு நான் அதை ட்ரை பண்ணப்ப எனக்கு வரல. அது ஏதோ கரும்பிடிச்ச ஒரு எரர் அடிச்சது. அந்த எரர் என்னால் சரி பண்ணவே முடியல. நானும் யூடியூப்ல எல்லா இடத்துலையும் தேடி என்ன வந்துடலாமோ போட்டு பார்த்தேன், வரல. அதனால தான் நானும் வேலண்ட் விளையாடல. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே இன்ட்ரெஸ்டாக போயிடுச்சு. You guys know this place inside out, huh? Even down to the regulars. That's impressive. Of course, the library is my secret base. ப்ரோ சாப்பாடு நல்லா இருக்கு, சாப்பிட்டு பார்க்குறியான்னு கேட்கலாம். லேசா வேணா வாயில ஒரு தடவை ஊட்டி விடலாம். அதுக்கு மேல நம்ம என்ன பண்றது? I know which books are on what சாப்பிடுறது shelves, who the சாப்பிடாம regular இருக்கிறது அவன் customers விருப்பம். are, even what brand of tea Lisa uses for her afternoon drink. This chair is the same one I was sitting in when I first read through the Soul Blazer saga. And anytime I want to write letters to my friends in the Legion, this is where I come. Follow so toxic moved to Genshin because peaceful தான். Okay, அதை விட இது peaceful. I just feel so comfortable here. Miss Lisa is really friendly. She's shared some of her snacks with me before. சோறு கொடுத்தாலாம் பெருசா. Wow, amazing. ஐயோ இவ கிளம்பிட்டாலே. ஆஹா சோரா ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்கறாளா. What I meant to say was, this library is totally different from the one back home. Instead of books, we have woven scrolls. They're usually hung up high on the walls, which means the shorter kids can't always see them. But I was always tall for my age. Whenever my friends wanted to read a woven scroll, they'd come get me to read it out for them. Teresa and food never-ending love story. I got so used to reading woven scrolls in a group that when I eventually got into comics, I carried on the habit. It's more fun reading them together with friends. You think so? How does that work, though? Because everyone reads at a different pace, right? It works fine. The faster readers just wait for the others to catch up before turning the page. Plus, with other people around, you can read for a bit, then chat for a bit, then read some more.
Beats reading in silence. Funnily enough, that's actually how I got to know Shilonen. This one time, I came to her workshop planning to commission her for a job. When I arrived, I found Nepeka reading a comic book. And it turned out it was the Soul Blazer Saga! We were both pretty stoked to meet a fellow Soul Blazer fan. And I guess we were chatting so loudly that we woke Shilonen up from her nap. She came over, intending to quiet us down. But that turned into us roping Shilonen into reading comics with us. Next thing you know, it was the middle of the night and we'd been at it for hours. Shilonen was so tired. She just laid down in between me and Nepeka and went to sleep. Why does this NPC Ever seem since more then, improved than other been the NPCs? best of friends. Bro, ஒரு டைம் இந்த மாதிரி ஒரு NPC வருவாங்களே. எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ரீஜனுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நல்லா மைண்ட்ல ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வரும் bro. That sounds so nice. I really No want to meet surprise, Nepeka he too. boosted her dad I can business visit by that land eating one in day. adorable way. Benq extend circle போடுறேன் bro. ஃபைனலா தான் Benq வரும். இனிமே 2 4 ஸ்டார் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 2 4 ஸ்டார் ஒரு 5 ஸ்டார் இருக்கா. செக் பண்ணிட்டு போடுறேன். இன்னும் ஒரு 3 கேரக்டர் 4 We can கேரக்டர் make that happen. I'm sure Shilonen would be more than happy to introduce you. And don't forget to invite me too. It's just... Hey, don't feel down. A deal's a deal. As long as we get ranked in the contest, your parents will have to respect your wishes. So let's put all our energy into doing the best we can. We're gonna get that ranking. And you're gonna go on that trip. I'll do my best. I got exam. படிங்க bro, நல்லா படிக்கங்க. படிப்புல தான் முதல்ல கவனம் செலுத்தணும். I am loving the atmosphere in here. The peace and quiet, the subtle scent of படிப்பு உங்களுக்கு flowers வேலை in the கொடுக்குமான்னு கேட்டா அது air. எனக்கு Plus the தெரியாது. chairs look really படிப்பு உங்களுக்கு comfy. ஏதாவது ஒன்னு கொடுக்கும். Whoever runs this library has great taste. என்ன ப்ரோ கோஸ்ட் மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன். அதான் ப்ரோ டிஜி ப்ரோ வந்து இல்ல என்ன தெரியலையே நிறைய கமெண்ட் ஹைட் பண்ணுது. நியாஸ் ப்ரோ அதுக்கப்புறம் கமெண்ட் பண்ணீங்களா? நியாஸ் ப்ரோ கமெண்ட் அதுக்கப்புறம் எதுவும் வந்த மாதிரியே தெரியல. Ooh, that being said, what happened to actually running the library? I don't see any staff anywhere. Lisa's probably taking her afternoon break at the moment. Afternoon break? I'm the one who should be on an afternoon break. That's it. Okay, I am taking a nap. You guys go hang with Furina. I'm gonna find a table to pass நம்ம out டிஜி on. ப்ரோட கமெண்ட் மட்டும் அப்ப வர மாட்டேங்குது. ஏனே தெரியல. Yeah, it's just too cozy here not to. It'd be a shame to waste the opportunity. அவ்வாரியோ ஐயோ பாவத்தை. மெசேஜ் உங்களுக்கு மட்டும் தான் காட்டும் ப்ரோ. There, that table. I have been eyeing it since we got here. It has nap material written all over it. Paimon has a funny feeling that Lisa would approve of Shilonen's commitment to afternoon naps. என்னம்மா இது சவுண்ட்? Whoa, that was fast. 1 second she's talking to us, the next she's out like a light. Guess so. Happy napping, Shilonen. பாஸ் முரட்டையா இருக்கு. They don't seem to have a dedicated section for comics and light novels here. Everything from the Yai Publishing House is grouped under children and teens. Everything is wrong with that. Would you put the Soul Blazer Saga on the same shelf as The Boar Princess? Hey, watch it. What have you got against the Boar Princess? Oh, sorry. I didn't mean it like that. To be fair, The Boar Princess is a pretty good read. Okay. I bought the whole set from the Wanwen Bookhouse. Zillow can sleep peaceful without a Mavic. The Soul Blazer Saga Armored இல்ல Assault ஏதாவது ஒண்ணு Volume ரிப்பேர் 1. பண்ணி எதையாவது பண்ணுன்னு சொல்லிக்கிட்டே. Ah, the Soul Blazer spin-off. Yep. This book was my first introduction to the Soul Blazer universe. It abandons traditional modes of human combat, instead housing the heroes within giant armored mecha, each the size of the Jade Chamber. And since it isn't canon, it's free to delve into territory that the original series can't explore, like aerial combat. It goes pretty hard.
when I discovered this as a boy, I thought it was the coolest thing ever. As soon as I saw mecha and mid-air dogfights, I was hooked. So you're big into the mecha genre, huh? I sure am. After that, I was hunting down books in the Soul Blazer series wherever I could find them. I even bought the Mecha Warrior action figures released by the Yi Publishing House. காங்கிரஸ் முழுமே லைக்கை நிறைய பேர் தட்டாம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. அப்படியே அந்த லைக்கை தட்டிட்டு பாருங்க மக்களே. I gotta say though, it really did a number on my savings. Those action figures are ப்ரோ so எனக்கு ஒரு expensive ஹெல்ப் and there are என்னன்னு so many சொல்லுங்க to ப்ரோ. collect. ஸ்பைரல் அபீஸ் முடிச்சிட்டீங்களா ப்ரோ? ஸ்பைரல் அபீஸ் லைவ்ல ஒரு புறா அடிச்சாச்சு, ஒரு வீடியோவே போட்டுட்டேன் ப்ரோ, செக் பண்ணி பாருங்க. ஜெர்சினுக்கு தனியா 2 பிளேலிஸ்ட் இருக்கு. ஒன்று வந்து பில்டு கைடு எல்லாம் மேக் பண்ணி போட்டிருப்போம், இன்னொன்றில் வந்து நம்ம கென்சினில் பண்ணுறது எல்லாத்தையுமே வந்து அதில் வீடியோஸாக இருக்கும் பாருங்க. பார்த்துட்டு அதில் ஒரு ரெட் கலர் ஹார்ட்டினையுமே அப்படியே போட்டு விட்டுருங்க ப்ரோ, மறந்து விடாதீர்கள். அபிலாஷி வாங்க, வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ. Yep, that's how it goes. Seems like every other day there's a Soul Blazer reprint, collector's edition, spin-off series, sequel. So much to keep track of. Yeah, the thing is, the publisher knows exactly what they're doing. They keep milking their cash cow for all it's worth, because chumps like me fall for it எனக்கு every டூரினா பில் single பண்ணணும். time. பண்ணுங்க ப்ரோ. Me too. நான் ப்ரோ எவ்வளோ சேவிங் இருக்கு? ஒரு 50-60 பிள்ளைகிட்ட இருக்கும் ப்ரோ. My. Looks like a lot of visitors snuck in while I was on my afternoon break. Hello, cutie. Hello, little Paimon. It's been too என்கிட்ட வேற long. 5 ஸ்டார் கேரக்டர் எதுவும் இல்லையா? என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? புதுசா? That's quite all right. I'm sure your Natlanese friend here has read the library rules carefully and intends to abide by them. என்ன யாருமா? As for your other Natlanese friend, I'm glad to see someone appreciates the cozy atmosphere. ஏன்னா டே இந்த She கேரக்டர் looks விட்டு like ஏன்னா she's இந்த having a ஸ்கில்லவே wonderful காட்டுறீங்க. nap. அவளுக்கு தான் ஸ்கின்னை மாத்தி நல்லா தானே இருந்தா. ஏன் மறுபடியும் இந்த இதுதான்டா ஒரிஜினல் விச்சு. இவளை விச்சு இல்லைன்னு சொல்றீங்களே. யார் 48? Now then, has everyone decided which books they'd like to borrow? Yes, ma'am. I'd like to borrow this copy of Armored Assault. And I'll take this one. Vera's Melancholy. Minnie recommended it. No problem. What about your, leopard friend? Did she want to borrow இப்பதான் a 1 book? மந்த்தா ப்ளே பண்றீங்களா? வாங்க ப்ரோ, வேணா அடிப்போம். எத்தனை முறை அடிக்கணும்? அடிக்கணுமா உங்களுக்கு? Huh? பாஸ் அடிக்கணும் தானே? Borrow a book? Oh, yeah, no need. Thanks. This one was great, but I won't be checking it out. Let's see. Along with divinity, you have very good taste in books. Or should I say, good taste in pillows? Oh, yeah, sorry, that's my drool. Sorry. Okay. All right, let me fill out the register. Then you'll be free to take your books. ஈஸா கியூட். ஐயா அவ கியூட்டா அந்த வார்த்தையை மட்டும் வேணாங்க. கியூட்டின்னு சொல்லியே சாவடிப்பாங்க. அந்த வார்த்தை மட்டும் வேண்டாம். அதை மட்டும் நம்ம தவிர்த்துக்கலாம். My appetite is insatiable today. Must be because of all the exercise. Yeah, I bet everyone's getting என்னென்ன hungry ப்ரோ by now. கரெக்டா யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ. அவனுக்கு Shape பைரோ your head மட்டும் this யூஸ் morning. பண்ணுங்க ப்ரோ. பைரோ டென்ட்ரோ போட்டு கொஞ்சம் இது பண்ணுங்க அவனை. டூரின் காம்போவுக்கா? Plus, the organizing டூரியனுக்கு committee had ஒண்ணுமே a இல்ல load of ப்ரோ. supplies to ஈஏ distribute போட்டு today. அல்டிமேட்டை Stuff போட்டுருக்கு, to keep அவ்வளவுதான் people முடிஞ்சு. warm. சப்போர்ட்டுக்கு யூஸ் பண்றீங்கன்னா சப்போர்ட் சப் டிபிஎஸ் அண்ட் அல்டிமேட் அவ்வளவுதான். அவனை வச்சு மெல்ட் வேப்பரைஸ் பண்ண போறீங்களா? அண்ட் நார்மல் அட்டாக் அவ்வளவுதான். I'm ravenous after moving all those boxes. Minnie, you're a local. Any recommendations on where to get a late lunch? How about Good Hunter? Their steaks are really good. Oh, I am so down. I'm craving a plate full of meat right now.
Igong, don't tell me you caught a cold again. Sounds like we should get some hot soup for the ஏனே table. டிபிஎஸ் இல்ல ப்ரோ எம்சிஏ கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ பைரோ எம்சியா மாத்தி அந்த மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க டோரியனுக்கு கம்ப்ளீட் பில்ட் வீடியோ போட்டுருக்கிறோமா அதை மறக்காம செக் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு அதுல ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் பார்த்துட்டியா ப்ரோ பில்ட் வீடியோ நான் போட்டதை பார்த்துட்டீங்களா கபிலன் ப்ரோ ட்ரை வெரசா டூரிங் ஒராரான் பெனட் மீதி எல்லாரும் இருக்கிறாங்க வெரசா மட்டும் என்கிட்ட இல்லையே வெரசா என்கிட்ட இல்லையே ப்ரோ பார்த்தீங்களா ப்ரோ பார்த்தீங்கன்னா ஐடியா கிடைச்சிருக்குது ப்ரோ AR-52ல தான் ப்ரோ டிபிஎஸ்ஸே எடுத்தீங்க ரைட் நானே கூட அப்படிதான் ப்ரோ எடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன் Everyone loves good hunting. AR-50க்கு மேல தான் வந்து ஒரு 5 ஸ்டார் எடுத்தேன் அதாவது லிமிட்டட்ல It's a little small though. We'll probably have to split the group across 2 tables. Ah, bummer. Well, never mind. We've done plenty of group activities எப்படியும் recently. நெக்ஸஸ் வைரல் கொலிமினாவுக்கு ஃபேவரா தான் வரும் அதுல பாத்துக்கலாம் Captain's already been hypnotized by the menu. It smells so good. அவ்வளவுதான் Stew? மான்ஸ்டார்ட்ல இந்த கடையை மறந்துருங்க இந்த கடையை அழிக்க போறா வெரசா இப்ப உட்காந்து Are you ready to order? ஐயோ இந்த பிசிக்கு இவளை பத்தி தெரியாத ஏமா Let's see. I guess I'll get the ball rolling. Let's start with 30 plates each of tea break pancakes and flaming red bolognese, 7 bowls of calorie seafood soup, எல்லாம் ஆர்டர் பண்ணி ஏதாவது டெலிவரி பண்ண போறியாமா and 30 meat nados. As for appetizers, 12 apple roly-polies and 12 sautéed matsutake. Don't want to overdo it. Anyone else want to add something? Or we could just start there and add stuff later. நீ சாப்பிடுறத நாங்க ஓரமா உட்கார்ந்து பார்த்தாலே எங்களுக்கு வயிறு நிறைஞ்சிரும் அப்படின்னு Looks like Beresa's appetite is as crazy as ever. Thanks, Sarah. That'll do for now. Are you sure it's not too much? Oh, I promise you, none of it will go to waste. எதுவும் வேஸ்ட் ஆகாது ஃபர்ஸ்ட் 5 ஸ்டார் கேரக்டர் டிலுக்கு தான் ரைட் If you say so. Well then, I guess I better get cooking. டிலுக்கு C4 ப்ரோ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் 5 ஸ்டார் கேரக்டர் இந்த ஐடிக்கு பொறுத்தவரையில மோனா பிகினர் விஸ்லவே வந்தா தென் வந்து ஜாவோ பேனர்ல டிலுக்கு வந்தா ஆனா என்னோட டிலுக்கோட கான்சி இப்போ வரைக்குமே C0 தான் மோனா C6 சீச்சி C6 வேற யாரு C6ல இருக்கிறா ஐயோ தெரியலையே உங்களோடது டிடாரி சி டிஃபீட்டட் மாவிகா ஆமா Nothing beats eating a nice big meal when you're hungry for it. இப்போ நான் பெனட் டோரி இன்னும் குக்கீஸ் என்னவோ லேனியான் தான் யூஸ் பண்றேன் ப்ரோ எப்படி ப்ரோ இது என்ன மாதிரி டீம் இது சொல்லுங்களேன் எனக்கு தெரியல இல்ல எக்ஸ்டன் சர்க்கிள் அவங்கள யாரும் இல்ல வேப்பரைஸ் இல்ல மெல்ட் பண்ண போறீங்கன்னா அதுவும் இல்ல இந்த டீம் எப்படி ப்ரோ ஓகேவாகும் நீங்க வீடியோ பார்க்கல ப்ரோ நீங்க வீடியோ பார்க்கல No matter how many times I witness it, the Veresa versus food show never ceases to amaze me. You gotta hand it to the collective of plenty. They can pack it away, and they can pack a punch. Well, you gotta eat so you have enough energy. ஒலிமினா அருஜியாபி இந்த கேள்வியை நான் தலைவன் ChatGPT கிட்ட கேட்டுட்டு உனக்கு அப்புறமா ஒரு வீடியோ போடுறேன் bro. Knows that being a picky eater is an unpardonable sin. So all the more reason for us to eat our fill. எல்லாம் அவன் தான் எனக்கு இல்ல கைட் பண்றது அவன் தான் அப்படினு. Oh, I know that line. It's from that standalone special, Fiatena versus Abyss Lecter, Battle of the Meat Feasters. இது பேருக்கு ஒண்ணுமே ஐடியா இல்ல. இப்ப கேட்டா நான் என்ன bro சொல்லுவேன்? Obviously இவள ஆர்கான் சொன்னா இவ கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு யூனிக் இதோட தான் இருப்பா. வர இன்னொன்னு ஏதோ ஒரு லோரோட கனெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு கேரக்டர் சொல்றீங்க அந்த ஜியாபியா அவளுமே ஏதாவது யூனிக்கா வித்தியாசமா இருப்பான்னு சொல்லி தான் நம்புறேன் பாப்போம் வாட்ச் பார்ட்டி பார்த்துட்டு தான் ப்ரோ முடிவு பண்ணுவோம் I know every line in the Soul Blazer saga.
no matter where in the Soul Blazer universe. Hi bro, happy Sunday. Aizun vonga welcome. Hello bro. அதான் எனக்கும் தெரியல. என்னது bro தெரியல உங்களுக்கு? Nice one, Alrani. The writers had fun with that one, didn't they? Pure comedy. Can you imagine if that was based on a true story? An eating competition with an abyssal monster. Such a hilarious proposition. Yeah, it's really stretching the boundaries of possibilities. I guess it takes a certain kind of talent to come up with ideas like that. Wacky ideas are one thing, but what really blows my mind is the and weapon எலனுக்கு யூஸ் பண்ணலாமா bro? எலனுக்கு அட்டாக் யூஸ் ஆவனா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க bro. எலன் HP ஸ்கேல் அட்டாக் அதுல இருந்து கிடைக்கும். The way they take historical figures like Fiatena, புரியல bro. new life into them as comic book heroes. வீடு எலன் இல்லையா? So impressive. Some people think I'm not enough. I have 2 words for those people. Think again. That's one of my favorite Fiatena quotes of all time. That's from the Soul Blazer Saga Volume 3. Just FYI. Thanks, Alrani. Minnie, do you have a favorite Soul Blazer quote? Or a favorite plot point in general? தெரியுமா அந்த வாயை தொடச்சிட்டு இது பண்ணலாம்ல. I think for me, it's the way they portray Fiatena's dream. Despite the endless numbers of monsters and ஆதம் bro green card அடிச்சது. like a never இல்ல bro டீம்ல சொல்லிருப்பல்ல ஒண்ணு நீங்க என்ன யூஸ் பண்ண போறீங்க அதுதான் கேக்குறேன். நீங்க டூரினா வந்து சப்போர்ட்டா யூஸ் பண்ண போறீங்களா? அதாவது ஒயிட் டூரினா யூஸ் பண்ண போறீங்களா இல்ல டார்க் டூரினாவா? ஒயிட்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஐயோ அதுவே மறந்து போச்சே. ஒயிட்னா சப்போர்ட், டார்க்னா வந்து டேமேஜ். நீங்க என்னவா யூஸ் பண்ண போறீங்க? Maybe it is impossible, but if we don't try, we'll never know. அந்த அதுல நான் வீடியோல சொல்லிருப்பேன் bro, ஒயிட்டா இருந்தானா எந்த எலிமெண்டோட யூஸ் பண்றதுக்கு சூப்பரா இருப்பான், டார்க்னா என்ன பண்றதுக்கு யூஸா இருப்பான்ட்டு. இது சரியா பார்க்கல bro, ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்பீடா பாக்குறீங்க. இருக்கு bro, கேட்டா அது போடலாமான்னு எனக்கு அவ்வளவா தெரியாது bro. கீழ என்ன bro பாசிவ்ல என்ன bro போட்டுருக்கான் அத படிச்சு பாருங்க bro. அட்டாக் பெர்சன்டேஜ் தான் அந்த வெப்பன்ல இருந்து கொடுக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அட்டாக் பெர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு இவளுக்கு தேவையா? எலனுக்கு எலன் எதுல ஸ்கேல் ஆவறா தெரியுமா bro? Yeah. I love that line too. Volume 3 strikes again. FYI. No matter what, Fiatena always stays true to her dreams. That's why she'll always be my favorite hero. நீங்க F2P-ஆ இல்ல P2P-ஆ? Same, but when I look at my own life, I wonder, will I ever have that same F2P தான் bro, அப்படினு சொன்னா நம்பிராதீங்க. Following your dreams is so hard sometimes. நீங்க சொன்ன கேரக்டர்லாம் உங்ககிட்ட இல்லையா bro? ஹைட்ரோல ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் பார்பராவே போட்டுக்கு bro. எதுவுமே இல்லாத நேரத்துல பார்பரா போட்டு கூட இது பண்ணிக்கலாம் bro. பார்பரா இருக்குல்ல, பார்பரா வச்சு கூட வேப்பரைஸ் பண்ணுங்க. சிங்சு இருந்தா பெட்ரு. பியூர் F2Ps SFG அவர் தான் வந்து F2P. I feel like I'm என்னோட ஆர்மியோட கிரிட் ரேஷியோ 74 இருக்குமா? 74க்கு 220 கிட்ட கிரிட் டேமேஜ் இருக்கும். I don't know. Honestly, I'm not even that good of an artist. I'm never quite happy with my work. Sometimes I get to thinking that I should just pack my pens and paper away and be done with it. Maybe life would be easier that way. But I've tried that before too. And it's never long before I start to miss it. I'll be at the grocery store buying some cured meat or at home doing some chores and I'll suddenly find myself thinking, I miss my art. டார்க் டூரினா யூஸ் பண்ற. டார்க் டூரினா இது ஸ்டாண்டர்ட்ல கூட ஃப்ரீயா ஒரு கேரக்டர் எடுக்க முடியுமே bro. அதுல வந்து நம்ம இவள போட்டுக்கோங்க. நம்ம மோனா அந்த மாதிரி தான் எடுத்திருக்கீங்களா? என்ன எடுத்திருக்கீங்க அப்படிங்கறது தெரியல. எக்ஸ்டன் பஃப் இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க bro. சுக்ரோஸ் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம டூரின் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் 2 ஹைட்ரோ போட்டு இல்ல வந்து ஹைட்ரோ பிளஸ் பெனட்டை போட்டு அட்டாக்கே எடுத்துக்கோங்க.
Yearly have to be the bro. Only one time Welkin on fountain after. Did not spend anything. Let me guess. It always ends up with you digging out your art supplies and giving it another try. Yeah, it's turning into a bit of a cycle, honestly. I keep flip-flopping between, that's it, I'm never painting again, and no, I gotta keep trying. Who am I kidding? காணக்கல ஒண்ணுமே I'll லைக் never தான் have பார்த்துட்டு the இருக்காங்க. அப்படியே அந்த attendance லைக் தட்டிட்டே பாருங்க. நம்பாதீங்க போய். You're thinking about it all wrong, Minnie. Even Fiatana had days when she didn't feel like training or eating right. Having tireless dedication doesn't mean doing the same thing on repeat every day. To me, dedication just means பிபி being போட்ட ப்ரோ passionate அதுல about something. வெப்பன் டச் மேட்ச் Wherever எடுத்தீங்க. you go, whatever you do, போட்டுக்கலாம் ப்ரோ. you always carry it in your 92 க்கு heart. 205 நல்ல ரேஷியோ தான். எலஸ் ஆர்டிலால். Sometimes you let yourself go, but it's okay. You can always get back on the wagon. If you lose muscle or stamina, you just build it back up again. The important thing is to keep that passion alive through all the ups and downs. As Fiatana said, There is only one பார்பரா eternal இருக்கா power போ in this லேனியானா world, தூக்கிட்டு the power பார்பரா of யூஸ் பண்ணிட்டா. love. exactly! From Volume 6, when Fiatana delivers the crushing blow to her enemies. You see? The important lessons stay with you. Yeah, and they always will. Wait a sec! Baressa? When did you clear all those plates? While everyone was talking. I guess Fiatana put me in the mood for a meat feast. No fair! Come on, everyone, eat! We need to catch up! So... I can't eat another bite. I'm absolutely stuffed. Should we head back to camp? We can walk off some of that food. ஜி The wind knows me. எதுக்கு இத போட்டேன்? Right now. Don't slip it. Hold still. அடிச்சிடான்டா. என்ன ப்ரோ தாள மாட்டானுங்க? லலல ஐயோ அது கிளீல. There's no more group activities today. Once we get back to camp, everyone's free to do their own thing. That's a relief. I'm about to go into a food I did coma. that one time. Belkin mostly won giveaway in the Amma. Oh, Minnie, where have you been? I've been looking everywhere for you. அம்மா ப்ரோ நீங்க ராக்கப் ப்ரோ நீங்களும் நானும் ஒண்ணு ப்ரோ. Is something wrong? காசெல்லாம் வந்து ஏன் ப்ரோ ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டேன். நம்மள மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க நிறைய பேர் காசை ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு. அந்த இதுதான் வரும். சும்மா திண்டுக்கிட்டு வேண்டுக்கிட்டு. What do you think? You've been gone for days and haven't checked in once. Mom and Dad are worried. I've been out training for the race with my friends all Bro morning. guys 10k We just got subscribe back 10 and Welkin everyone giveaway. was hungry, so we came to get some food. Bro நான் வேலையே இல்ல bro. Mom and Dad should know about it, though. I told them I signed up for a cross-country contest, and I'll be at Dragonspine practicing in the days leading up to it. They agreed and everything. Yeah, well, you know what they're like. They agree at first, but then several days go by without seeing you, and now they're freaking out. It's always that way. Okay, இப்போ தேடிட்டு இருக்கறாங்களா அவங்க? Oh! So, Patton from the tavern is your brother? Are these the friends you were telling me about? Wait, honorary knight? Hey everyone,
I'm You have to Minnie's much people older be brother. careful, Aro, Niaro, you know us. You have to be killer. When did you make friends with the honorary knight, Minnie? Amarda. Whew, you kept that one quiet. Oh, well, the honorary knight just sort of showed up for the pre-race training. I never had the chance to tell you guys. Thanks for taking care of Minnie, everyone. I hope she hasn't been too much trouble. Don't be silly. Minnie's our good friend. We've been hanging out, training together. It's been super fun. Good. Glad to hear it. Okay, well, Mom and Dad said to tell you they miss you and they hope you come home soon. It's great that you've got a hobby you're so passionate about, but don't let it take up all your time, okay? You gotta come home and check in once in a while. Yeah. வீட்டையும் மறந்துடாதமா அப்படியே சுத்திக்கினே இருந்துறாத. Come home as soon as you can, okay? You can go back to training tomorrow. We don't want Mom and Dad blowing a gasket. Okay, I get it. I'm heading back to the camp with my friends now, but once we get there, I'll grab my luggage and head home. Okay, great. Make it quick, though. Otherwise, Mom and Dad will probably go all the way to Dragonspine looking for you. Sorry to intrude, everyone. Have a great day. Gotta get back to the tavern now. எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு என்ன சொல்றான் பாருங்க. டேய். அந்த புள்ள பாதி ட்ரெய்னிங்லயே கிளப்பி விட்டு கூட்டி போறீங்களாடா டேய். மாஸ்க்ல டெலிபோர்ட் ஆகி இருந்திருக்கலாமோ? Into the wind. Man, I almost forgot how cold the mountain was. The difference between here and the city is mind-boggling. I'm gonna go warm up in the tent. I'll join you. Right now, I just want to wrap myself in blankets and let the food coma run its course. I'd better come too so I can grab my luggage. Minnie! There you are, young lady. Mom, Dad, you actually came. What choice did we have? When were you planning on coming home? I thought this was supposed to only last a couple of days, but you've been gone for most of the week. I never said a couple of days. I said several days. You did. I remember that. But we also agreed that you'd be out during the days and come back home every night. Come on, it's time to go. Okay, I'll just let my friends know. Hey guys, I won't be staying in the camp tonight. See you tomorrow for training. I'm sorry. Tomorrow as well. This is all getting to be a bit too much, Minnie. You've been out here for days on end. Don't you think you've had your fun? Besides, you're not built for this cold weather. Remember that dreadful fever you had as a child? It took the better part of a week to clear up. Your mother and I worried ourselves half to death about you. What? Hello, sir. I'm Minnie's friend, Veressa. Ah, Veressa. How do you do? I believe Minnie's mentioned you before. Thank you for keeping her company out here. Sorry, I would have brought a welcome gift if I'd known. Welcome gift? No, there's no need for that. கூட்டு ஒரு நாள் சோறு போடுறீங்க. வெல்கம் கிஃப்ட்லாம் வேண்டாம். ஒரு நாள் சோறு போட்டு பாருங்க. It means a lot to Minnie. We've been training together in preparation for it. Minnie's taking the training really seriously. Every day she starts earlier and finishes later than anyone else. Whether it's strength training or practicing out on the race course, she's been working the hardest out of everyone in our group. Didn't you make a deal with her? I heard that as long as Minnie gets ranked in the contest, you'll consider letting her do what she wants with her life? Her greatest wish is to work in the comic book industry, and she's putting so much work into it. Surely you don't want to see all her efforts go to waste. Of course not. But the thing is... Mom, That's enough! What's more important? Your comics or your health? I don't know how many times we've told you. It's great that you have a hobby, but you need to learn the difference between work and play. When's it going to stop, Minnie? When you ruin your health in the name of fun? Don't take your father's words too hard, Minnie. Both of us just want what's best for you. You're still young, and it's great that you have something you're passionate about.
But at some point, you need to think about your future. I've seen your artwork, and I do think you have a wonderful talent. But being a comic book artist just isn't a stable career. அது ஒரு ஸ்டேபிளே இல்லாத இது. I'm sorry, Minnie. I didn't mean to be so harsh. எல்லாம் பண்ணிட்டு I know how much effort you're putting into this. We both do. We really admire your determination. Average bank artist life like உண்மையிலேயே அப்படிதான் இருக்குல்ல, ரைட்? But surely you can appreciate where we're coming from. Dreams are great, but at the end of the day, they don't put food on the table. எல்லாம் அந்த பைத்தியக்காரன் அந்த ஏஐ வந்து கொஞ்சம் பஞ்சாயத்து பண்ணி விட்டுருச்சுல. Mom, Dad, can we please continue this in private? ப்ரோ உங்க ஃபர்ஸ்ட் லைவ் ரெசிடென்ட் இவில் 4 நைஸ். இல்ல ப்ரோ, அதுக்கும் முன்னாடி பண்ணிருப்பேன் ப்ரோ, பாருங்க. Yes, of course. Let's move over there. Oh, things got pretty intense with Minnie's parents there. Even Paimon didn't dare to interrupt. Yeah, I kind of wanted to speak up on Minnie's behalf again. But I didn't even know how to butt in. I mean, it sounded like their hearts are in the right place. They said they have her best interests in mind, expressed concern for her health, tried to comfort her, but the whole thing still just felt kind of off to me. I can't quite pinpoint what it was, though. I mean, whether I'm training, eating, or heading to bed for a nap, they're all smiles. But Minnie's parents, neither of them were smiling when they spoke to her just now. Their words were caring, but their tone was so angry. It sounds like they don't want to let Minnie take part in the contest. But then all her hard work will have been for nothing. What are we gonna do? I'm supposed to be Minnie's captain, but I feel powerless to help her. I wasn't expecting Nepeka's gift for Minnie to come in handy so soon. I was planning to save it as a final surprise before we leave, but under the circumstances, it would be silly not to use it now. I can't put smiles on her parents' faces, but I think I can make sure Minnie gets to participate in the contest. அடிச்சு வெளுக்க சொல்றாளா? கண்ணுக்கு முன்னாடி அப்பாவும் அம்மையும் துவச்சு காய போட்டு. That's not true. I promise I would never. Well, in that case, we can discuss this more back home. Sorry to interrupt, but there's something I'd like to discuss with the two of you. You must be Vice Captain Shilonen. Minnie's mentioned you before. Is something the matter? If it's about the competition, don't worry. We'll let Minnie take part. But as we've just informed her, this will be her last time. We don't want her wasting any more time on worthless pursuits. Gotcha. Look, I don't mean to interfere with your family business, but Minnie's a part of our team. I have to make sure everyone's in the right frame of mind to compete. And I can't help but feel that her conversation with you was a little demotivating. I'm concerned it's going to impact her performance on race day. I also don't think you're really validating her efforts when you brand something your daughter is passionate about as wasting time. இப்படி சொல்லலாமா? இதெல்லாம் நியாயமா? Like I said, not trying to intrude on your family business or anything, but I thought you should know that a student of mine back home simply adores Minnie's artwork. She's not here to speak for herself, but as her teacher, I felt like I should pass along the message. I agree that Minnie has artistic talent, but I stand by what I said earlier. இங்க ஆடியோ டு ப்ளே பண்ணிருக்கியா? இல்ல. Is work. A couple of fans isn't going to get you anywhere in life. Yeah, about that. Take a look at this letter. What's this? Let's call it a token of appreciation from Minnie's fan base. They wanted to write one letter each, but I told them I couldn't take a whole sack of mail on a long-distance trip. So instead, my student Nepeka arranged for them all to make a group painting for Minnie. In the end, so many people participated that it was pretty much one brushstroke per person. Nepeka's so thoughtful. Sorry, Minnie. Nepeka wanted me to give this to you as a surprise after the competition.
அதுக்கப்புறம் கொடுக்கணும்னு நினைச்சது. But இப்போ given வந்து the வேற வழி இல்ல. situation, I made the executive decision to give it to you now. So how many people is this? You think Minnie's wasting her time because in your eyes, making art isn't a worthwhile job. And when you use words like worthless, what you're really saying is it's not a stable source of income. Am I right? அதுல வந்து காசு கிடைக்காது அப்படின்னு. Yes, you're right. Well, now you have another way to measure worth. Your daughter's artwork has attracted a whole lot of fans, and very enthusiastic ones at that. Since arriving in Mondstadt, I've learned that being a bard is seen as a very respectable profession here. Let's imagine Minnie was a bard for a second. Instead of drawings and paintings, she'd produce poetry and songs. Instead of fans, she'd have an audience. Would you still be inclined to stop her from being creative? Would lyrics and music be just as much of a waste of time? I take your point, but there's still the issue of her health. Sorry, let me butt in real quick. You know, Minnie's not nearly as fragile as you think. I'm not just saying that either. I've been doing competitive sports in my tribe since I was a little kid, so I know what I'm talking about. Sure, Minnie's not built like a pro bodybuilder, but And your she's got daughter great are potential. safe from. Yeah. A sensible amount of exercise is good for her health. Far better than staying cooped up at home all the time. Mom, Dad, my health is a lot better these days. Really. I feel great. நல்லா இருக்கிறேன். Now that I'm training every day, my appetite's improved and I'm sleeping better. Minnie, sometimes I forget how grown up you are now. You're your own person with your own ideas. To tell you the truth, your mother and I don't really understand this whole world of comics and Yai Publishing House. When all's said and done, we just want you to have a safe and stable life. The last thing we want is to see you suffer. But a deal is a deal. This competition clearly means a lot to you. So, give it your best shot. See it through to the end. I will. Thank you, Honorary Knight. It really does ease my mind knowing that you're on the team. I think I've said enough for one day. Minnie, you're free to attend training and attend the competition. But you're not to stay out at night. Come home and sleep in your own bed. Understand? Yes, Dad. கூட்டு போறாங்களே, கூட்டு வருவாங்களா மாட்டாங்களா? It was a shot in the dark, honestly. I'm not good at dealing with family drama. Sure as heck didn't have a plan B, so it's a good thing the letter worked. This is way more than I signed up for. I only came here to buy that, merch stuff or whatever. No, you think? I don't know. Seeing how Minnie's parents were acting, it just reminded me of a similar situation from a while back. Sometimes someone can love their idea of another person so much that they'll try to mold them to fit that mental image. But if love is starting to restrict your freedom, it's time to get out. Anyway, Minnie's parents aren't nearly that extreme. அந்த லெவலுக்கு தான் அவங்களே இருந்தாங்க. Let's go get ready. Tomorrow is race day and we have to deliver results. இன்னும் இருக்கா? இதுலவே 2 தாட்டி வந்த மாதிரி இருந்துச்சுங்க. இதுலவே 2 இருந்துச்சு போல இருக்கு. இல்ல எனக்கு அப்படிதான் தோணுது. இப்போ வந்து கேம்ஸ் போயிடலாம். ஏங்க நம்ம இதை விட நல்லா இருந்துச்சுங்க. அப்படியே சொல்லலாம், நம்ம டூரியனோட கொஸ்ட விட ஓரளவுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. லைட்டா ஃபன்னாவும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஓகே, டூரியனோட ஸ்டோரியில தான் பயங்கரமா கை வச்சுட்டாங்க.
டுடே தான் ப்ரோ பிஜி நான் ஸ்டார்ட். ஓ இன்னைக்கு தான் முடிச்சிங்களா? ஆமா இதுல போஸ்ட் போட்டுருக்கீங்களோ? மெனசிங் வர முடிச்சிங்களா? ஐயோ அண்டா ஏடே ஏன்டா அங்கிட்டு போற? இங்க பாரு. ஏய் இது என்னடா? ஓ டைம் ஃபுல்லா முடியற வரை போய் தான் ஆகணுமா? என் பேரும் பாயிண்ட் இவ்வளோலாம் இல்லை. எப்படி அதை விட்டேன்? இல்லை முடிஞ்சுக்கேன். நிறைய தான் விட்டுட்டேனே. ரீட்ரை பண்ண வச்சிடாதரா. இல்லை ப்ரோ 3மே முடிஞ்சிச்சு. ஓகே நைஸ். முடிஞ்சிருக்கு. இது சண்டையை லாஸ்டா பண்ணுவாங்க. Okay, 2500 வந்து 6000 வந்திருக்கு. ப்ரோ மறுபடியும் இந்த கேம். ஐயோ ஐஸ் ஏரியால வச்சிருப்பானா இங்க வச்சிருப்பா தெரியலையே. டேய் நார்மல் ஏரியால வீடா ஐஸ் வேற ஃபார்ம் ஆகி இது பண்ணிடுறா. ஒரு 2 ஏன்ல முடிச்சிட்டா சூப்பர் ப்ரோ. என்ன நான் தான் அதான் சரி. ஐயோ ஆனா எப்படி நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரியாத. தெரியாம அன்ட்ரா போட்டீங்களடா. நான் தான் ஹண்ட்ரு. ஆனா எப்படி ஹண்ட் பண்றது தெரியாத ஹண்ட்ரு. யாரங்க குடத்துக்கு பின்னாடியே ஒளிச்சாங்க ப்ரோ. என்னத்தல இது யாரு ப்ரோ இது? Time to go. எப்படியோ தப்பிச்சிடறான் ப்ரோ அவன்.
ஏய் இங்க தானா அத்தாவா? எனக்கு எது ஸ்பெஷல் பவர் இல்லையா ப்ரோ? ப்ரோ கொஞ்சம் இது விளையாட தெரிஞ்சா பீஸா இருக்கு போல இருக்கு ப்ரோ. என்னலாமோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த பீஸு. More speed. ப்ரோ டப்பு டப்புன்னு என்னலாமோ அழுத்துறேங்க, ஆனாலுமே பிடிக்கல. சீரியஸ்லி ப்ரோ. ஐக்கியக்காரன் நேரம்டா போராட விடுற. பிடிச்சனா கடைசியா தெரியல அவனை பிடிச்சனான்ட்டு. வாங்கச்சி வெளியில ஏன் இவ்வளோ நேரம்? என்னையும் ஃபைன் பண்ண சொல்லிட்டாங்க. பாண்ட் 1 இன்னும் 6000 பாயிண்ட் எடுக்கணுங்க. ஐயோ குட் காய். Time to go. அப்படியே ஒரு பொசிஷனை பிடிச்சிட்டோமா இல்லையா? ரொம்ப உள்ளேயும் போன மாதிரி இருக்கக்கூடாது. கரெக்டா பக்காவா இருக்கிறோம் ப்ரோ. ஆவிக்காதா குட்காயா? சில்லாவதுரா. இது வேற கிட்டவே இருக்கே.
ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது அடியாங்க. ஆவியா சுத்தனவே கரை பிடிச்சவன் ஜெயிச்சா அவங்க ஜெயிச்சா நம்மளுக்கு பாயிண்ட் உண்டு. Avika found you. Time to go. ஐயோ ப்ரோ இன்னும் ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்கிறாப்ல. பை பவரை எடுத்தாச்சா? பவரை எடுத்தா காமிச்சிருமே. அம்மான் மாவிக்கா என்ன பீஸா அங்கிட்டு வர்றேன் அங்கிட்டு ஓடுது. Time to go. கவான் மாவிக்கா உன்னால முடியும். உன்னால முடியாதுன்னு யாராவது சொன்னா நம்பு. ஒடினே இருக்கிறேன். மாவிக்கா vs மாவிக்கா. தோத்துட்டமே ப்ரோ. இங்க பாருங்க ப்ரோ, கேவலமான பாயிண்டா கொடுக்குறான் ப்ரோ. இதுல தோத்தா 2 கேம்ல முடிச்சுட்டு இது பண்ணலான்னு பார்த்தா இன்னும் இது 3-4 கேம் விளாட வைக்கும் போல இருக்கே. இது ஒன்று தாண்டா இதுல பிடிக்கல. ஒரு கேம் விளாண்டாலே ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் ஒரு 1000 வச்சுட்டேன்னா ஓகே. அஞ்சு கேம்லயே ஃபுல் பாயிண்ட் எடுத்துட்டீங்களா? ஏன் போறேன்ட்டு ப்ளீஸ். எனக்கு அன்றாவும் வேண்டாம் இதுவும் வேண்டாம். என்ன அம்பேரா போட்டுறீங்க? ஐயோ மறுபடியும் அன்ட்ரா. என்ன அம்பேரா பார்த்து நான் ஜாலியாக வேடிக்கை பார்ப்பேன். பாயிண்ட் மட்டும் கொடுத்தா நல்லா இருக்குங்க. பாருங்களேன், தேடி கண்டுபிடிக்கிறது ஒளிகிறதோட தேடி கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப வெறுப்படா. இது என்ன ஆர்டர்ல காட்டுது கேரக்டரை? அவைக்கு எடுத்துக்கிறேன் முடியாதோ? ஜி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. எல்லாரும் யூலா எடுத்துட்டு வருது ரீசன் என்ன ப்ரோ? யூலாக்கு ஏதாவது ரீசன் இருக்குதா? யூலா டிராகன் ஸ்பைன் ஏதாவது பிசிக்கா சப்போ ஏதாவது இருக்கா? ஒண்டர்லாண்டோட கேரக்டரவே இங்க செலக்ட் பண்ண முடியல. ப்ரோ காதை உற்று நோக்கி காதை வச்சு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ப்ரோ. Shoot. I put all my ninjutsu know-how into this, and I still gave myself away. இங்க வரேன், ஒருத்தன் இங்கே தங்கி இருக்கிறேன். இது என்ன புரியுது?
இந்த செக்யூரிட்டியை பார்த்தா என்னால் நம்புற மாதிரி தெரியல. Time to go. நான் ஏதோ தப்பா யூஸ் பண்றேன்ல ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, 2 பேரை பிடிச்சாச்சு. இதுக்கப்புறம் வந்து அவ்வளோதான், நம்ம தான் ஆளே. கண்ணு முன்னாடி மாறிக்கிட்டு இருக்கிறான். ஏய் போடா ஆகிட்டு. I follow the wind. ஓகே, பிடித்து விட்டேன். ஆனா எப்படி பிடிச்சேன்னு எனக்கே தெரியல. எப்படி ப்ரோ கேரக்டர் எனக்கு காட்டுனுச்சு அப்படியே 2000 பாயிண்ட் எடுத்துற மாதிரிங்க ஜம்முன்னு வந்து. ஜெயிச்சிட்டோம். ப்ரோ உங்க ஃபர்ஸ்ட் டிபிஎஸ் ஆர் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டிபிஎஸ்ஸா ப்ரோ? நான் ஃபர்ஸ்டா யூஸ் பண்ணது நம்ம தான் ப்ரோ. ஹூட்டா யூஸ் பண்ணேன். இந்த பைத்தியம் முடிஞ்சதா இதுல வந்து கிளைம் பண்ணுமா? எங்க போயிட்டு கிளைம் பண்றதுன்னு தடிப்படாம தேடுற மாதிரி இருக்கேன். சரி, எல்லாம் முடிஞ்சா இப்போ இதுல ஃபர்ஸ்ட் டிலுக்கு கிடைச்சான். டிலுக்கு வச்சுதான் ப்ரோ ஓட்டினேன். அதுக்கப்புறம் ஹூட்டா எடுத்தேன் ப்ரோ. லிமிட்டட்ல சொல்லுன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் எடுத்தது வந்து ஹூட்டா முடிஞ்சு. இது எங்கே சொல்லி காட்ட மாட்டேங்க. இது ஒன்று இருக்கு. யோய்மியா ஒன்று எங்க இருக்குன்னு தெரியல ப்ரோ. இது ட்ராக் பண்ணா ஏன் ப்ரோ கேவலமா ட்ராக் ஆகுது பாத்தீங்களா? அது ஏன் ப்ரோ ட்ராக் பண்ணா ட்ராக் ஆக மாட்டேங்குது? ட்ராக் பண்ணா இந்த இடத்த மட்டும் தான் காட்டுது. இதுல நீயா தேடி கண்டுபிடிச்சுக்கோன்ட்டு. ये बाल वेस्ट பால் கவுண்டா தான் இவ்வளவு பால் தான் யூஸ் பண்ணனுட்டு.
ஆஞ்சி ஒரே இதில் ஒரே ட்ரையில் முடிச்சுடுறா. பெரிய ரீட்ரை வேண்டாம் மேம். ஐக்கிய நில்லு. பட மாட்டேங்குது. ப்ரோ இது என்ன ப்ரோ முடிஞ்சவனே போய்கிட்டே இருக்கு. இதுல வந்து வெரசா வந்து நம்மளுக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்றாங்க. வணக்கம் ப்ரோ வாங்க. சக்தி ஜேசி ஹாய் ப்ரோ வாங்க வெல்கம். பாய் ப்ரோ பார்க்கலாம் வாங்க. யோயிமியா மட்டும் எங்க இருக்கான்னு தேடி கண்டுபிடிக்கணுமா? அதுதான் ஃபைனல் ஒன்று. சண்டை போடுறதை நான் விட்டதா? இதுதான் சண்டை போடுறதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ ஆகாஷ் வாங்க வெல்கம். ஹலோ ஹாய். இது லாக்ல இருக்கு ப்ரோ. இங்கதான் எங்க இருக்கு? ஒருவேளை இதுவா தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க. இதுதான் அந்த ஃபைட் பண்றதா தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது ஒண்ணுதான் விட்டு வச்சிருக்கிறோம். மீன்ஸ் இதுவா தான் இருக்கணும். என்ன பண்ணணும்ன்றான்? எஸ் இதுதான். நெஃபர் ஜம்முன்னு டீம் ரெடி பண்ணிடலாமே. லவ்மா அண்ட் ஐனோ சீச் வைன் வாங்க. லூனார் ப்ளூம் With one heart, we pray. The deception ends here. No more lies. It all adds up. Rush attack! The mystery unravels. Receive my blessing. No more lies. It all falls into place. It all adds up. It all falls into place. The deception ends here. Ding dong water bomb! You're blocked! Calm down! By the frost moon of old. Let's see what you're made of. The mystery unravels. Yeah. Look, the rainbow! Hold still!
decide the truth. The deception ends here. With one heart, we pray. எஃபர் ஏதோ ஒரு மாதிரி யூஸ் பண்றேன் அவ்வளவுதான். You pull us. No more lies. It all falls into place. Seek within. ஓகே இப்போ எல்லாமே முடிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் guys. இந்த மாதிரி ஈவெண்ட் வரப்போ கொஞ்சம் கவனமாக தான் பண்ணணும். ஏதாவது மிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இதாயிரும் போயிடும். Clear weather all around brightens the heart. Add Astra. Add Astra. Thank you for coming. தானா ஸ்டாண்டர்ட்ல இப்பதான்டா நான் இப்போ 5 ஸ்டார் ரேடியன்ட் பார்ப்பேன். 5 10 15 20 25 ஆமால சாப் ரீசெட் இப்போ வரும் இல்ல 35 40 45 50 55 60 65 69ல இருக்கிற கரெக்டா ஸ்டாண்டர்ட்ல இந்த சாப் ரீசெட்ல கண்டிப்பா இதுல இருந்து ஒரு 5 ஸ்டார் வந்துரும். என்ன கேட்டதா ஆனா தெரியல. ரெசினை வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாஸ் மெட்டீரியல் வந்து நான் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். அதுவே ஃபார்ம் பண்ணிடலாமா? அது ஏதோ ரூல்ஸ் ரெக்கார்டட் இன்டெல் இது ஏதோ நம்ம ஜோடா வச்சு கொடுத்ததுல ஏதோ ஒன்றுன்னு நினைக்கிறேன். இது வெப்பனுக்கு இது பண்ணிடலாம் ரிவைன்மெண்ட்டை. ஜோடா வாஸ் மெட்டீரியல் தானே? ஜோடா பண்ணியாச்சு ப்ரோ. கிங் டாங் ஜோடா வந்து பண்ணி விட்டோமே நம்ம. லாஸ்ட் வந்து ப்ரோமாடியல் வெப்பன் வரும்னு சொல்றீங்க. அப்போ இன்னைக்கு யாருக்குடா பிறந்த நாள்? இல்ல ஏதோ வெப் ஈவெண்ட் வித்தியாசமான ஈவெண்டா இருக்கே. டோரி டோரியெல்லாம் அப்படியே கை விட்டுரு வந்துடும். Light it up! Bring it! Fulfill our pact! Show no mercy! Teamwork is dreamwork! Light of the blazing sun! Wow! 3.1 7.8 elemental mastery HP. Rise with the sun! Everybody stand back! Fulfill our pact! Show no mercy! Not you two! Tight pyroclastic surge! இதாண்டா திருப்தியா இருக்கு ஒன் ஷாட் பண்றதுல. ஒரு வேண்டர் இதுல தான் ஒரு நல்ல செட்டு கொடுக்கலாம்ல, நல்ல கிரிட் வேல்யூவோட. Teamwork is dream. Get to work. Eat Laline, eat Papa. Wrath from the sky.
வேண்டாம். ப்ரோ ஒரு 4 குடு ப்ரோ. 3 கொடுத்து வெறுப்பேத்தாத ப்ரோ. Off we go. Let engraved names echo! Everybody stand back! Show no mercy! Suffer the wrath of evil! Pyroclastic surge! 15 லட்சம் அப்படி. ஃபேன்சி நம்பர்ல இருந்துச்சு, ஆனா எடுத்துட்டோம் அதை. 30 இருக்கு மக்களே. இது இன்னைக்கு லாஸ்ட் வீடியோல இது இருங்க நம்ம பார்ப்போம். எதாவது முடிச்சு 40 எடுக்க முடியுமான்னு பார்க்கல. இல்ல ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டோம் பாருங்க. வீக்லி எக்ஸ்பி லிமிட்டே வந்து ரீச் பண்ண போறோம். 9600 மீன்ஸ் வெறும் 400 மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணல. கரெக்டா வந்து விளையாடி இருக்கிறப்போ எல்லாமே வந்து பண்ணி இருக்கிறோம். சரி மக்களே, அவ்வளோதாங்க, முடிச்சுக்கலாம் இன்னைக்கு கடை. அவ்வளோதான். நீ ஈவெண்ட்ல வந்து ஒரு ஸ்டோரி பேலன்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய வீடியோ வரும் மக்களே. இன்னும் வேற நிறைய கேம்ஸுமே நான் வந்து ஆஃப்லைனில் ப்ளே பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன். அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி பண்ணால நிறைய கேம்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணலான்னு இருக்கிறேன். பார்ப்போம். யாருக்கு ஃபார்மிங்கா? இது வந்து கொலுமினாவுக்கு பாஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சைட்டில் போட்டுருதான். அதனால் நான் ஐடியா இல்லை இதுதான் கண்டிப்பாக இருக்குவான்ட்டு நான் ஃபார்ம் பண்ணுறேன். என்ன கேட்டுட்டு நீங்களும் ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன். ஒருவேளை இல்லைன்னா வருத்தப்படுவீங்க. இது ஒரு வாட்டி வந்து சொல்கிறது தான். புதுசாக வந்து ஒரு கேரக்டர் வரப்போ ஒரு சில பேர் இந்த பாஸோட மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது உண்மையாக பொய்யான்னு தெரில. ஸோ ஃபாலோ பண்ணுறதும் பண்ணாததும் உங்கள் விருப்பம். ரிஃபைன்மெண்ட் போட்டு விடலாம் அந்த பீஸுக்கு. அதுதான் ப்ரோ. நான் ஆல்ரெடி இல்லை ப்ரோ, அது நம்ம கன்ஃபார்மாக நம்ம சொல்ல வேண்டாம் ப்ரோ. அதான் ஐடியா இல்லை. நம்ம வந்து அனைத்தனம் அதுதான் சொல்லி இல்லாமவே இதாவோ போயினாலும் நான் அதனால் வந்து நான் ஃபார்ம் பண்ணுறேன். ஏன் ரிஸ்க்கு, நீங்கள் வந்து உங்கள் விருப்பத்தை பொறுத்தீங்க அப்படின்ட்டு விட்டுற வேண்டியதுதான். ஓகே மக்களே, அப்படியே வந்து கடையை மூடிக்கிறேன். குழுமினா வேணா நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஆர்கானில் கண்டிப்பாக ஏதாவது யூனிக்காக ஒன்று இல்லாமல் இருக்காது. எப்படியும் நம்மளுக்கு அடுத்தடுத்து எண்டு கேம் பண்ணுறதுக்காக கண்டிப்பாக தேவைப்படும். இல்லை தான் பண்ணணும். பைரோ கேரக்டர் ஏதோ அனௌன்ஸ் பண்ணல. ஸோ குழப்பம் இல்லை. இப்போ வரைக்கும் போவோம். அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிறதெல்லாம் சேவ் பண்ணிட வேண்டியதான். ஓகே ப்ரோ, ஹேவ் அ குட் டே. பார்க்கலாம் ப்ரோ. நிக்கா ப்ரோ, ரொம்ப நன்றி. வாங்க பார்ப்போம். ஓகே பார்க்கலாம் மக்களே. நம்ம அப்படி கிளம்புறேன். மறுபடியும் ரொம்ப நன்றி guys. வந்து சப்போர்ட் பண்ண பொறுத்திருக்குமே. அடுத்த ஒரு லைவ்ல நாளைக்கு பார்க்கலாம். பாய் மக்களே. பாய் வாங்க. யாரு பாய், பார்க்கலாம் ப்ரோ. நாளைக்கு பார்ப்போம். சரி, யார் இருக்கிறீங்க? நிதிஷ் பாய். ஓகே பார்க்கலாம். பாய் guys. Can you hear me?